হ্যালো এভরিওয়ান, Good গুড ইভিনিং। evening. 26তম সেশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমাদের ট্যালেন্ট হাট অনলাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে। আজকে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো, কনভারসেশন করবো অ্যাকচুয়ালি, অ্যান্ড দ্য টপিক ইজ শুজ। ওয়েল, শুজ কার না ভালো লাগে? আমাদের বাইরে বেরোতে হলে জুতা অবশ্যই লাগে, এবং জুতা নিয়ে কনভারসেশন আজকে, যে উইচ টাইপ অফ শুজ উই লাইক টু ওয়্যার অ্যান্ড হোয়াট টাইপ অফ শুজ আর এলিজিবল ফর উইচ ফাংশনস অ্যান্ড ইটস এফেক্ট অন আওয়ার পার্সোনালিটিস। অ্যান্ড যারা আমাদেরকে দেখছেন সবাইকে স্বাগত, এবং সবাইকে ধন্যবাদ। কে কোথা থেকে বলছেন আমাদেরকে জানান। অ্যান্ড ফার্স্ট আই উড লাইক টু ইনভাইট আওয়ার এস্টিমড মেম্বার মিস্টার ইমাম হোসেন and Roxana Zoha ma'am for the conversation about shoes. Okay, ma'am and Mr. Imam, you can start now. Hello, ma'am. How are you? Yes, Alhamdulillah, I'm fine. And how are you? I am also fine. Uh, what kind of shoes How do you like most? you speak? I like most comfortable shoes. Many times I like fashionable shoe, but I used to comfortable shoe. And you? Uh, I like Converse because I feel better to wear Converse. Uh, I basically wear uh, I wear jacket pant with Converse. Uh, What's your favorite? Hello, What is your favorite brand for shoe? I don't clearly. Hello, can you hear me? Hello. Yeah, yeah. Now I can hear you. What favorite brand? What is your favorite top shoe company? What is your favorite shoe company? What is your favorite footwear? The question was, what is your favorite footwear? আপনার প্রিয় ফুটওয়্যারটা কি? Mr. Imam, can you hear me? Yes, sir. Now I can hear. uh, Sir, what is mean the footwear? Shoes, actually, shoes. The other meaning is shoes, footwear, the Oh, thing you wear on okay, sir. foot. I can understood it. My favorite shoot was Converse that I before hear you, and there are different kind of shoes. Uh, uh, some of them are, like also black shoes. Uh, black shoes. Black shoes. Um, Black shoes. Are my favorite. Hello. Black In the shoes are winter, my favorites. In the winter, I yes, like to wear them. black. Yeah. Yes, sir. Black shoes is my favorite, and in the winter season, I prefer to wear black shoes. I prefer wearing black We, shoes. yes, sir. Okay, Zoe ma'am, are you there? Yeah, yes, sir. Okay, continue ma'am. প্রশ্ন করতে পারেন যে আপনি লেস What সহ শু পরেন কিনা, বা বাকলস কোন ধরনের শুজ আপনার company? পছন্দ? হ্যাঁ। Are you like boot or sandal shoe?
I also like boot or sandal shoes because in the summer season, I prefer to wear sandal shoes because in summer season people generally feel hot, and in that time people wear sandal shoes with t-shirt. And in the rainy season people don't wear shoes because that time always raining cats and dogs, um, uh, and in that time uh, I don't prefer to wear black shoes or boots. And what Do you and ma'am what type of shoes uh, do you prefer to wear? I cannot understand Well, ma'am, he asked আপনি you কোথায় what kind of shoes do you prefer to wear? আপনি কোন ধরনের শু পরতে পছন্দ করেন? ও I always wear official shoes, and in party I wear party shoe, and where necessary the type of shoe I used to wear them. And doing him makes the bad decision. Hello? Hello. Can Okay, cannot hear you properly. Well, Mr. Imam, ma'am asked you one question. Yes. What is your favorite brand of shoes? Which is the favorite Uh, one? uh, my favorite brand shoes. I used to wear Bata, but now in the Corona pandemic situation, uh, I uh, I am uh, I am used to using black shoes, and now Is uh, Black Shoe a band? Is yeah, Black Shoe black a shoes brand name? and black shoes brand. Yeah, I brought it the food the path market. Okay, so that's really great to hear. Well, Mr. Imam, thank you for your conversation and I hope you have a nice time. Thank you. Okay, sir. Thank you. ওকে, জোয়া ম্যাম শুনতে পাচ্ছেন কি? ঠিক আছে, ম্যাম আপনাকে তো শুনতে পাই বুঝতে না মাঝে পারছি। মধ্যে, নেটওয়ার্কের সমস্যা নাকি? আমি আসলে আমাদের পুরান বাড়ি যেটা সেটা মাটির বাড়ি, এখানে নেটওয়ার্ক হলো মাটিতে নেটওয়ার্ক ঢুকতে পারছে না। আপনারা এই বাড়ি দেখেন না, না, মাটির বাড়ি দেখেছি, আমাদের গ্রামের বাড়িতে এখানে নেটওয়ার্কের একটা ছোটবেলায় হয় দেখেছি, প্রবলেম হয়। ছোটবেলায় দেখেছি গ্রামের বাড়ি ছিল, এখনো আছে, যদিও আমরা নিজেরা করে নিয়েছি আবার, তবে মাটির বাড়ি আছে। মাটির বাড়ি তো সমস্যা না, আপনার টিনের আমাদের এখানে চালটায়, মাটির টিনের চাল যেখানে থাকে নেটওয়ার্কটা একটু বিরক্ত করে বেশি, এই হচ্ছে বিষয়। এটা মাটির দোতলা। আমার হলো পিছনে যে বাড়িটা আমাদের নতুন বাড়ি, সেটা আবার হলো আপনার ওটা বিল্ডিং, কিন্তু আমি এখানে থাকতে প্রিফার করছি, সবাই এখানে আছে। দেখ, এটা একটা বড় জিনিস, কারণ বিল্ডিং এ তো আমরা সবসময় থাকি। মাটির ঘরে থাকার যে মজা, বিশেষ করে হ্যাঁ, গরমকালে বা শীতকালে দুইটাতেই কিন্তু টেম্পারেচার যথেষ্ট ভালো থাকে, সবচেয়ে বড় বিষয় এভারেজ একটা টেম্পারেচার আমাদের থাকে। মাটির বাড়ি আপনি বুঝতে পারছেন যে এটা মাটির বাড়ি, কারণ নিচে টাইলস করা, আবার দেয়ালে আপনার স্টেপার করা, বোঝা যাবে না যে ভিতরটা মাটির। এটা আচ্ছা আমাদের আচ্ছা, অনেক পুরাতন বাড়ি। মানে এটা একটা কম্বো তৈরি হয়েছে, যে একটা আধুনিক এবং প্রাচীন যে জিনিসটা, দুটোর একটা মিশেল যেটাকে বলে কম্পোজিশন, দ্যাটস এ গ্রেট থিং। ওকে,
সো শুজ নিয়ে আমরা বেশ কিছু পার্সপেক্টিভ পেয়েছি আর আমাদের বেশ কিছু মেম্বারও জয়েন করে ফেলেছেন, মিস্টার মাহমুদ, সাথী ম্যাম, তারপর হচ্ছে মিস্টার রাকিবুল হাসান শুভ, আরিফ হোসেন চৌধুরী আর মিস্টার রাসেল। কেমন আছেন আপনারা, বলেন কি খবর? Alhamdulillah, sir. We are fine, sir. ওকে, সো প্রথমে মনে হচ্ছিল শুজ নিয়ে আসলে খুব একটা কিছু বলার নাই, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে যথেষ্ট বলার মতো ম্যাটেরিয়ালস আমাদের হাতে আছে। যেমন কোন ব্র্যান্ডের শু পছন্দ করেন, কোন ধরনের শুজ আপনি পরেন। এখন শুজের মধ্যে কিন্তু স্যান্ডেলসও পরে, ফুটওয়্যার যেটা আর কি, হোয়াট কাইন্ড অফ ফুটওয়্যার যদি বেসিক্যালি বলি, তো এটা নিয়ে বলতে পারি কোন ব্র্যান্ডের, কোন টাইপের, কোন কিসের সাথে কোনটা পড়তে পছন্দ করি, এটা আমাদের পার্সোনালিটির উপর কি ইফেক্ট ফেলে। ঠিক আছে, তো এটা নিয়ে একটা কনভারসেশন শুনবো। এবং যেহেতু হচ্ছে আমাদের মাহমুদ সাহেব এবং আরিফ সাহেব আপনাদের ক্লাস আছে, রাইট, ইন 9 p.m. Yes, sir. Okay, so Mr. Mahmood, are you there? Hello, Mr. Mahmood, can you listen to us? Yes, sir. Okay, so shoes near conversation. Are you ready for that? Yes, sir. Okay, let's see. Let's hear about. Let's hear from our members, Mr. Arif Hossain Chaudhary and Mahmood Hassan, about shoes. And Mr. Rakibul Hassan Shubhu, আপনি কি আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, গুড টু হ্যাভ ইউ হিয়ার। ওয়েল, কনভারসেশন শুরু করে দিই নাকি, শুনি। Okay, let's start. Sharif sir and Mahmood sir, let's start the conversation. Hello, Assalamu Mahmoud sir. How alaikum. are you? Walaikum salam, Mahmoud sir. How are you? I'm fine. What about you, sir? Alhamdulillah, I'm fine. Thank you. Sir, what was your day, sir, today? Uh, every day I was busy. Basically, every Saturday I was busy Oh, because my company secretary sir and my head of auditors sir, every Saturday they come to us, they visit to factory. That's why every Saturday I was busy. sir, are you thinking shoes is most important part in our life, sir? Yes, obviously. This is the most important part of our life, especially urban life. Without shows, you can't imagine to continue your regular life. Hello, sir. Sir, yes, I can hear you. Yes, sir. In your area, there is a Muazzin has called for prayer. Yeah. Yeah. Sir, what kind of shoes available you use? Now this moment I use footwear. That means sandal shoe Yeah. because it's what should I say? It is adjust for Punjabi Pajama. Yeah. 20 years ago, maybe 27, 25 years ago, I used shoes. I think sandal shoes, your comfort zone, your food. Yes, I'm habituated this to use this sandal shoe. Uh, Actually, sir, I many kind of shoes I wear. When I হ্যালো go এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং। any work 26তম সেশনে any আপনাদের সবাইকে office স্বাগতম আমাদের for ট্যালেন্টেড অনলাইন work, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে। I actually I wear two shoes. And when I go tourist place, any kind of tourist place or uh, uh, uh,
tourist place casually. Then I wear kids, and I comfort wear kids, and when I attend any kind of ceremony or ceremony. Then Yeah, I wear formal dress with shoes, or with Punjabi. I prefer sandal shoes. yeah, yeah. And It sir, is good. sir, have you choose any kind of brand your shoes, sir? Uh, Before I used Apex brand shoes, but now this moment I used Bata company shoes. Yeah, Bata company is good in our country, but I think Bata Fortuna. company is sorry. Sometimes I used Fortuna, but now nowadays I used Bata company shoes. Yeah. But Bata company is good in our country, but I don't like Bata company's shoes because is design my um, Yeah, uh, I manufacturer. don't choose. Yeah, yeah, I think. Okay. Sometimes I used show cats for morning walk. For morning walk, I Yeah. use cats. All the time I used a sandal shoe in my office and in any occasion I used I sandal shoe. Sir, And I what color do you like, sir? yes, I like chocolate color. Oh wow, it is suitable color, Yes, sweetly color actually, chocolate color. yes, yes. But I like black color because it is a smart and smart color, and Yeah. my shoes brand name is when type of case I like Nike or Nike or New Balance, just NB, MB, New Balance shoes, sorry, kits. And when I like to formal shoes as like shoe, this Bata or Apex. Okay. Now, in my school life, I used the jam cats. Yeah. This period was a jam cats period. I used jam cats, and in my college life, I used shoe. But now, what should I say? Before 5 years, I used sandal shoe, and I am habituated. Okay, sir. Thank you. It was a nice conversation with you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Okay, good night. Nice to meet you. Have a nice time. ওকে, দ্যাট ওয়াজ প্রিটি গুড কনভারসেশন, বাট আই থিঙ্ক আমাদের রসদ ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমাদের স্পিকারদের রসদ ফুরিয়ে যাওয়াতে কনভারসেশনের অনিবার্য সমাপ্তি ঘটেছে। যাক, মাহমুদ সাহেব কি বলেন? এটাই তো হয়েছে নাকি? বুঝি নাই, বলার মতো খুঁজে বুঝি নাই, পাওয়া স্যার। যাচ্ছিল না, বলার মতো রসদ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, ল্যাক অফ সাপ্লাইজ। জি স্যার। আর দ্বিতীয় বিষয় স্যার, আরিফ স্যারের থেকে আমি স্যার তেমন কোনো কোশ্চেন পাই নাই, স্যার। আমি কোনো কোশ্চেন পাই না, স্যার। কোশ্চেন পাইলে স্যার একটু করা যায়, বলতাম, হ্যাঁ, স্যার। কোশ্চেন পেলে কন্টিনিউ করা যায়। এই দিক থেকে আরিফ সাহেব না, না, একটু পিছিয়ে ছিলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না। তবে হ্যাঁ, জুতা না, নিয়ে আমার একটা প্রেজেন্টেশন আমি দিয়ে দিই, শুনলে মজা লাগবে আশা করি। আমি ছোটখাটো একটা প্রেজেন্টেশন রেডি করেছি, সো লেটস সি ইট ওয়ার্কস ওয়েল আর নট। আপনারা আশা করি এটা শুনলে কিছুটা কোশ্চেন করার মতো ম্যাটেরিয়াল পেয়ে যাবেন নেক্সট যে কনভারসেশনটা হবে। ওকে, shoes were discovered many years ago, many actually many centuries ago
in order to protect our feet from uh, dirt and the filth. But nowadays it has become a fashion statement. Women and children, uh, from old to young people, all wear shoes to show themselves and enrich their outlook. Well, I also love to use my shoes for practical and ceremonial purposes too. I love wearing shoes for different purposes. Like when I go out for a hiking, I prefer boots. As Arisa mentioned earlier, I also from his school life he used jump kits. Yes, I had to wear kits also. Then I used bata kits, and after that I chose a pair of. I spent 2 years in my. I think I spent my the last days of my school and college life using a pair of bata Oxford shoes, and then I started using informal shoes like Converse, and I prefer Bata. Bata has various sub brands like Northstar, Windbrenner. I used every one of them. I'm really a fan of Bata, and I have used every kind of shoes they had to offer. Well, basically, I prefer wearing comfortable shoes like Converse because nowadays it is easier to wear them, and I have noticed a change in shoes. Like earlier, they used to have laces in the shoes. Nowadays, people like to wear shoes without laces because nobody has that much time to bind laces, and that's why they prefer buying shoes without laces like loafers. Personally, I like loafers because they go with formal dresses, and sometimes I can wear them also with pajama and Punjabi, and it's really great. Also, I think flip flops has their use also. When I go to visit Cox's Bazar or some sandy beaches, I prefer wearing flip flops because they're much more comfortable than shoes. And for hiking, I prefer boots, which are more heavier and comfortable to use in that purpose. Also, there are some ceremonial shoes like people use them for wedding purposes. They wear Nagra, which is a ceremonial shoes, and I think it's also necessary to learn about shoes and how to find the comfortable ones. And my advice is whenever you buy shoes, try them out before you buy, and always try to find the comfortable pairs for your feet because your feet's health is also important. Well, that concludes my presentation. Thanks for your patience, and I wish you have a nice time. Thank you. So, how's the presentation? শুজ নিয়ে একটু বলার চেষ্টা Yes, করলাম। sir. Really great, sir. ফ্লিপ ফ্লপ জি এই স্যার, ভালো জিনিসটা হয়েছে কি স্যার। বলেন দেখি? ফ্লিপ ফ্লপ না স্যার, জানি না স্যার। স্যার এটা তো মানে টেকনোলজি দিক থেকে বলতে গেলে মানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেমোরির ডিভাইস। আমি জানতাম আমাকে এটা বলবেন। ফ্লিপ ফ্লপ হচ্ছে স্যান্ডেল, আপনার কিচ্ছু না। আপনার সি বিচে গেলে আমরা কিছু পাতলা স্যান্ডেল পরি, চিকন ফিতার, এগুলোকে বলে ফ্লিপ ফ্লপ। ঠিক আছে, এটার সাথে ইলেকট্রনিক্সের মানে জুতার সাথে ইলেকট্রনিক্সের সম্পর্ক শুধু নামের মধ্যে আছে, কিন্তু ফ্লিপ ফ্লপ হচ্ছে স্যান্ডেল গুলাকে আমরা বলে থাকি চটি জুতা যেটাকে বলে, বা যেটা ওই আমরা রাবারের স্যান্ডেল বা চিকন ফিতার যে স্যান্ডেল গুলো আমরা পরে থাকি। তারপর হচ্ছে আমি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস উল্লেখ করেছি, সেটা হচ্ছে আগের দিনে মানুষ কিন্তু লেসওয়ালা জুতা বেশি পরতো, এখন কিন্তু দিনকে দিন লেসওয়ালা জুতার ব্যবহার কমে আসছে, লোফারের ব্যবহার বাড়ছে এবং লোফার সিস্টেম যে শুগুলো আছে সেগুলোর ব্যবহার বাড়ছে। আগের দিনে মানুষ হচ্ছে বাকল সহ স্যান্ডেল পরতো, এখন বাকল লেস স্যান্ডেল খোঁজে। সো থিংস আর চেঞ্জিং। মিস্টার রাকিব বোধহয় কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন। সরি, মানুষ তার সরি বুঝতে পারিনি। আগে মানুষ অক্সফোর্ড শু গুলা বেশি ফিতাওয়ালা। এখন লোফারে চলে আসছে আস্তে আস্তে, এবং এটার সবচেয়ে বড় কারণ আই থিঙ্ক ফিতা বাঁধার জন্য। যদিও অক্সফোর্ড শুজের একটা কদর সবসময় ছিল আলাদাভাবে, এটা থাকবে। As the loafers are easy to wear, that's why people choose this. আর যারা ইয়ং জেনারেশন আছে, যারা
স্কুল কলেজ বা ভার্সিটিতে যায় তারা অবশ্যই ফর্মাল যদি না পড়ে সেক্ষেত্রে স্নিকার্স বা কনভার্স যেটা এটা প্রেফার করবে এবং কালারফুলটা, এই হচ্ছে বিষয়। সো দেখি, মিস্টার রাকিবুল হাসান শুভ, জুতার ব্যাপারে আপনার মতামত শুনবো, কনভারসেশন শুনবো, এবং আই উড লাইক টু ইনভাইট ইউ অ্যান্ড মিস্টার রাসেল for the next conversation. Mr. Russell, are you there? Mr. Russell, can you hear to me? Hear me? I think Mr. Russell is not with us. He's disconnected. Anyway, Mr. Russell, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? Okay. Anyway, Mr. Rakibul Hasan Shubho, that means you are my speaking partner today, and let's see what we can do about it. So, Mr. Shubho, are you there? Okay. So, let me ask you, do you like shoes? Of course, I like it. So, I like what kind of different types shoes of do you food. prefer for a party? I prefer different food. When I went outside, uh, different shoes. I like different types of shoes. When I went official uh, programs, I like obviously formal shoe. And others time I prefer a casual shoe. A normal when I went market or local street, I try to see shoes, open like sandals. Others time I like local. Um, I have a question. How often do you buy shoes? Well, I have chosen a few criterias of shoes, and I buy usually 1 or 2 years. I'm not frequent at buying shoes. I buy a pair of sandals every year, and a pair of formal shoes and a pair of informal one. So I think three pair of shoes is enough for me for every 2 or 3 years. And what do you Very long think? time. And tell me one thing. I think I know formal shoes are usually more popular when you go outside for a meeting or job purpose. So, what kind of formal shoes do you like to wear? With lace or without lace? When I went college, uh, this time I like Oxford shoes, but uh, um, but mm, loafer are very use very easy. You can put in your leg very easily and more Easily. time. So I like prefer loafer. What you ever spend a lot of moment on the pair of shoes? Would Well, you ever yes. spend a I can tell. Let me moment? tell you a secret first. I never liked the black Oxford shoes because I used to wear them from class 5, and Oxford shoes were not very, what do they say, long lasting. I used to run a lot, and when I used to play football, the soles would often come out. So it was not very long lasting. I really didn't like that. But loafer wasn't available back then. It was a new fashion that came in later with velcro straps. As you were asking, I have spent a lot of time in a shoe. It was a pair of Converse I bought from North Star, which is a sub brand of Bata. It lasted, I think, 3 or 4 years. So, what's your longest long lasting shoes? What are your long lasting shoes? Which was the shoe? I bought a sandal when I class shoes when I class 7, 2010, and I used these shoes almost 4 years. And this shoes is this shoes brand is Apex. Is shoes. Others banned in Bangladesh. And Bangladeshi two brands are most popular, Apex and Bata. Apex is our local brand, and Bata is an international brand. But Bata is not durable. Apex is more durable brand. I use two brand shoes in my life.
Don't My you think? class Don't you seven. think Bata is less expensive than Apex? That's why they're less durable. I think Apex is more expensive than Bata. Right? But Bata makes shoes in Less their durable. brand value. Apex makes shoes in the consumer needs. So I prefer Apex. They are always try to make the consumer needs, consumer get wants their needs. So it's prefer. Our new brand is most popular. Almost 5 years is a Lotto. Lotto is an Italian brand, but it's most popular in our country, and they are Yes, Lotto. Even if not you want to only buy a pair of sandals of Lotto, you have to spend 700 or 800 taka, which is more costly than a pair of loafers. I think you can buy a pair of Converse with the price of these sandals. recently I saw a poster in the road. Um, they bought loafer only for 60 taka. It's a They don't very last. cheap price. In You can buy. You can buy. do you think You can buy local made loafers with artificial leathers. You can buy it from 250 to 350 in footpath shops, roadside shops, and they don't last long usually. Also, it depends on your use actually. What kind of shoes do you like to use in rainy days? I use Apple shoes. It's a loafer. When I most of the time I right in my job purpose, so I use loafer. Its brand name is Apex, and it's a cheap price I bought. And It's a very convenient and durable. Okay, that's Do you pretty good. think men and women have the different choice in the shoes? Yes, of course, because their shoes are quite different. I think women's shoes are pretty different than men. We like to buy স্যার শুনতে sneakers পাচ্ছি না or স্যার okay, sorry, the microphone was mute. Anyway, yes, people have different choices, especially men and women, because their shoes are different, quite different. I'm not much aware about women's shoes, but I can tell. Girls have different kind of shoes category like flat heel sandals, high heel shoes. Also, they are now buying what do they say, Converse. The school and college going girls are buying Converse, so they have different taste in shoes, and mostly mostly I don't have any idea about their shoes, and I think yes, they have different tastes. And do you think, কোশ্চেন Mr. Shugo, do you think shoes often demonstrates our personality? this question I asked this time you, but you asked me. Yes, I Actually, ask you it's first. obviously a man personality. And people just your dress, your dress up. So it's important what type of dress, what type of shoes you wear. I think you are a gentleman, you are a official person, you are a higher position person. People judgment you, you dress up. So shoes is important. You dress up and complete uh, dress when people in their office or others meeting site, people notice their shoes, and it's a represent a personality, their ability, their gentlemanity, etc. Yes, I totally So agree I with think that. I totally agree with that because whenever I go out, when I dress up, I always remember what I am wearing. When I wear jeans,
I don't wear formal shoes. I always wear sneakers or kids or something like that, Converse. But whenever I go with my formal pant, shoes, formal pant, the shirt tucked in, wearing a tie, and wearing a blazer, I never wear sneakers. I use my black leather loafer for this purpose because it's important. You are wearing matching things. A formal attire differs from informal attire. Like I'm wearing an informal attire right now. I'm wearing a pair of black trousers and a hoodie, and I am wearing a pair of sneakers with it because it goes with it. I could have worn my leather formals, but I didn't choose to because it doesn't go with the standard. If you wear informal, you have to go fully informal, and that reflects your personality. Okay, so that was pretty nice question, and I am totally agree with it. Question, last question. Would you ever spend a lot of money in your shoes? Well, that's a nice question. I have a dream actually. When I'll be a bit rich. I'll be a bit rich. I would like to buy some special shoes I have seen uh, on commercials. Like I have seen a pair of woodland boots that I would like to buy, leather boots. And I have the wish from my childhood. I used to wear boots when I was a kid. Growing up, I lost that habit, but I definitely plan to buy it. They're pretty much expensive, so whenever I get rich, I plan to buy them. And whatever to you, do you have anything special on your mind for shoes? Uh, Not remember, but in when I went to school, my mother bought a Pegasus shoe. This was very expensive this time, Yeah. and this shoe uh, 1,660 taka. It's very expensive this time, and this shopkeeper are very alik person, and he police make police and he get he sell these shoes very high expensive, and this shoe is very expensive in this shoes perspective, because Pegasus shoe is not durable, and you not use more many times, and I heard this time, and crying this time, because the shoe is very expensive, but I use this shoe only 1 year. Uh, Yeah, I mentioned already. so I it's mentioned already earlier. I used black Oxford shoes in my school and college life, and I had to change my shoes every year because it wasn't long lasting. The what do they say? The seam used to come off. মানে সেলাইটা প্রান্তটা used to tear easily, and I couldn't use it in the rainy days. It was pretty bad, and without wearing these shoes you couldn't enter my campus. So it was very expensive considering you have to buy them every year. Instead of that, I really preferred that the school used Converse as a uh, what did they say, bikolpo, alternative, used as an alternative. They could have used Converse shoes. Okay, anyway, Mr. Shubho, thanks for having this conversation. I really enjoyed that, and hope that you also enjoyed this conversation with me. Hope to talk with you later. Thank you. Okay, Mr. Shubho, your microphone is mute. I cannot hear you. Okay, everyone, Mr. Imam, তারপর হচ্ছে মাহমুদ সাহেব, আপনারা আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, আমাদের শুভ সাহেব কিন্তু প্রচুর প্রশ্ন করেছেন এবং এটা কিন্তু দরকার যে কনভারসেশনের ক্ষেত্রে জি। প্রশ্ন করা এবং মতামত দেওয়া। উনি যেটা মিস করেছেন সেটা হচ্ছে মতামত দেওয়া। আমি কিন্তু কথার মাঝখানে উনি যখন বলেছেন যে পেগাসাস শুজটা তখন উনি যখন স্কুলে পড়তেন অনেক এক্সপেন্সিভ ছিল, তখন আমি কি করেছি, আমি কিন্তু ওটার সাথে সহমত প্রকাশ করেছি যে ইয়েস, আই এগ্রি উইথ দ্যাট। অ্যান্ড এই এগ্রি করাটাও কিন্তু আসলে ইম্পর্টেন্ট যে আমি কনভারসেশনটা টানছি, সামনের দিকে টানছি। সো জুতা নিয়ে আমাদের Yes, আসলে sir. কনভারসেশন অভিজ্ঞতা হয়ে গেল নাকি, কি বলেন? আমরা মোটামুটি সব জি। উইয়ার্ড টপিক টাচ করেছি। যাক, আমাদের তো ওই
30টা উইয়ার্ড জিনিসের উপর আর্টিকেল পড়ছিলাম না, রিডার্স ডাইজেস্ট, ওটা কি পড়া হচ্ছে রেগুলার? বাসায় এমনিতে ওপেন করে দেখেন? স্যার ওটা কোন জায়গায় আছে স্যার? না ওই স্যার, গ্রুপের মেসেজে দেওয়া আছে, দেখা হয় না। মাঝে মধ্যে অবসর সময় পড়ে দেখবেন, ভালো লাগবে। কারণ আর্টিকেল রিডিং যদি স্যার আপনি নাম করেন, কি? দেখেন লাস্ট যে আর্টিকেলটা দেওয়া আছে, লিঙ্ক দেওয়া আছে, এই গ্রুপেরই হিস্ট্রিতে দেওয়া আছে, তো ঘাটলে পেয়ে যাবেন। লাস্ট আর্টিকেল। হ্যাঁ, আপনার মেসেজে দেখবেন লিঙ্কটা দেওয়া আছে, এটা পড়ে দেখবেন। আর হচ্ছে এটা আমাদের তো থাকছেই। আর অবসর সময় যেটা বলার, যে আর্টিকেলটা মাঝে মধ্যে পড়ে দেখবেন। অ্যান্ড মিস্টার রাকিব, ক্যান ইউ হিয়ার মি? স্যার ওই যে থিংস ইউ প্রবাবলি নেভার, হ্যাঁ, ইউ এটা। নেভার ওয়ান্ডার্ড অ্যাবাউট। মিস্টার রাকিব, আপনার প্রেজেন্টেশন দেখলাম যথেষ্ট ইমপ্রুভ হচ্ছে, আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে একটু কাজ করতে হবে। হ্যাঁ, আশা করি স্যার আপনাকে বলে দিয়েছেন যে প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো নিয়ে একটু যদি কাজ করে, আই থিঙ্ক ইউ উড বি এ গুড প্রেজেন্টার টু, ইউ উড বি এ গুড স্পিকার। এবং সবচেয়ে বড় বিষয় যে আপনার ভেতরে রেগুলারিটি জিনিসটা আছে। Keep maintaining this, and I think you will get, you will reach your goal. I hope and pray for that. আর একটু স্যারকে জানিয়েন স্যার, অনলাইনে টাইপিং কোর্সটা চালু করেছে। অবশ্যই অবশ্যই, সমস্যা নেই, আমি জানাবো। আপনি এটা শেষ করেন, তারপর আমরা শুরু করব একটার পর একটা, নেক্সট মান্থ থেকে ইনশাল্লাহ। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে সবাই থাকেন, আজকের মতো এখানে শেষ করে দিই। অ্যান্ড মিস্টার মাহমুদ, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ ইউর ক্লাস, রাইট? আপনাদের ক্লাস কেমন চলছে মাহমুদ সাহেব? কোন পার্টে আছে? স্যার আসলে চেয়ারম্যান স্যার তো সপ্তাহে 2 দিন আমাদেরকে এই যে এখন প্রনাউন্সিয়েশন নিয়ে আসছি এখন আমরা, আর এটা শেষ করার পর আর্টিকেল পাঠ ধরবে। আর সপ্তাহে একদিন তো স্যার ওই যে টিপু স্যার কোশ্চেন নিয়ে আর কি আমাদের সাথে আলোচনা করছে, ইসের কোশ্চেন আর কি, আর রিডিং এর কোশ্চেন আর কি। ওকে, দ্যাটস প্রিটি গ্রেট। প্র্যাকটিস করতে থাকেন, আর প্রোনাউন্সিয়েশনটা ঠিক করে নেওয়ার এটাই কিন্তু উপযুক্ত সময়। ঠিক আছে মাহমুদ স্যার, আপনি যখন আর্টিকেল পড়েন, আমি দেখি প্রোনাউন্সিয়েশন কিন্তু প্রচুর ইয়েস মানে স্যার, আটকে যায়। এই জিনিসটা ঠিক করে ফেলতে হবে, কারণ ইয়েস স্যার। বেসিক শেষ করে আইএলটিএসে ঢুকে গেলে কিন্তু এটা নিয়ে প্র্যাকটিসের যে সময়টা, এটা কিন্তু বের করতে পারবেন না, এই হচ্ছে বিষয়। ঠিক আছে, প্রোনাউন্সিয়েশনটাতে আমরা আসলে একটু ঝামেলা করে ফেলি, ইনশাল্লাহ এটাতে ঠিক হয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে থ্যাঙ্কস ফর জয়েনিং ইন, অ্যান্ড যারা ছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তারেক হাসান, আপনাকে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া হয়েছে, আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। অ্যান্ড থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, আই হোপ ইউ হ্যাড এ নাইস টাইম টু। সো আমরা চলে আসবো হচ্ছে আজকে শনিবার, সোমবার আমরা ঠিক 8টা 10-এ চলে আসবো লাইভে। অ্যান্ড টিল দেন, টেক কেয়ার। আর ট্যালেন্ট আইএলটিএস বাংলায় প্রতিদিন সকাল 10টা 40 থেকে লাইভে আসছে, আপনাদের আমন্ত্রণ রইল। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, স্টে সেফ, কিপ লার্নিং, হ্যাভ এ নাইস টাইম, গুড নাইট।